many people gathering here. So what are the main reasons that people are gathering here? Will you kindly speak about it? Okay. So first of all, we'd like to thank APHCL which has organized this platform. So we all have gathered here, in relation to the situation right now in Manipur, which has been ongoing since past 2 months, and the government, there is no resolution taken yet from the government side. So we are here to oppose, the government. Like, they have not been taking any, proper outcome on the issue. So regarding that, we have also recently, the government, we all have the government, we have selected the government to protect its people, and it has not been able to protect its citizens. The situation in Manipur right now, which is it has come up to a heinous crime. We all must have seen in social media platforms what has happened to those 2 women. That was inhuman, brutal. Such an act, it was only done because why? The government has been silent. The government has been silent and has not been able to take any proper resolution, and that incident has happened in Manipur, in the state of Manipur. But if the ignorance of this government, if it continues like this, then it can happen. That such an incident can happen anywhere else in other parts of India, especially Northeast as well. So therefore we have gathered here to strongly oppose why the government is not taking any action, the central government. So is there any message you would like to give to the central government? Yeah, so as mentioned, we would like to appeal the government to take an immediate action, stop this the issue currently which is going on, because so many families have been displaced, so many churches have been burnt down, and people have been displaced. So therefore it has affected strongly the normal life of the human being. The schools, colleges, nothing is being run since past 2 months in the state of Manipur. Therefore we appeal to the government to take to come up, take a resolution, whatever the demand could be from any community, but then so we want the government to take an immediate action and stop this issue of violence. See, many people have been demanding that to restore peace in Manipur, there should be that one military rule. So do you think that military rule will bring peaceful situation in Manipur? See, when it comes to heinous crimes such as the recent incident, in that case, first of all, they should we have been seeing that they have arrested the culprits, 1 or 2 of them. But then, how about the people? Not only that, you must have also seen that, in videos how Mr. David Trigmar, he was his head was chopped off and hanged. So such kind of act, and then we have got to know that the culprit who had done that, as he has been not arrested, he's been roaming around freely still. So what kind of government we have considering that? So that is the reason we are not really happy that the government being silent on this issue. Your good name? My name, Renqui Nathan. Thank you. हम तो हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। তাৰমানে আমি ইয়াত একতা হৈছোঁ, আমি যেনিবা জানে যে মণিপুৰত কি চলি আছে, 2 মাহ হৈ গ'ল, আৰু তাতে ৰিচেণ্টলি মে' মাহৰ ঘটনা হোৱাটো ৰিচেণ্টলি এতিয়া 2 মাহ পাছতে ওলাইছে, আৰু কেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে চবেই জানে, আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চবেই দেখিছে ভিডিঅ', কেনেকুৱা আমাৰ মনটো ইমান বেয়া লাগে, কি কয়, it seems your blood is boiling inside, because 2 women, they were openly asked forcefully by some goons. Those military people, they openly asked them to remove their clothes
paraded openly naked and then gang rape in front of so many witnesses, and the government did not take any action on that even after 2 months, even though FIR was launched after a couple of days of that incident. So here we are standing, the tribal community, we strongly condemn that action, and then we are opposing like why the government did not take any action. Rest of the things my friend would like to share. हुआ है उसके बारे में मीडिया में, सोशल मीडिया में वायरल हुआ। बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा। जब लोगों ने वीडियो को देखा, उनको ये महसूस हुआ है कि हमारा देश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो हमारा इस कार्बी आंगलोंग में भी उस वीडियो को देख के बहुत सारे जनजातियों ने विरोध किया। उसके पहले, वो वीडियो वायरल होने के पहले लोगों को पता नहीं था मणिपुर में क्या चल रहा था। वो वीडियो वायरल होने के बाद लोगों को ये एहसास हुआ है कि हमारा देश में एक स्टेट मणिपुर में जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। जनजाति लड़ाई में औरत वुमेन्स को हथियार में इस्तेमाल करके लोगों ने एक दूसरे को लड़ाई में औरत को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके वहाँ काम हो रहा है बोल के लोगों को पता चलने लग गया, सारे देशवासियों को। तो आज कार्बी आंगलोंग में जितना भी ट्राइबल्स और जो लाइक माइंडेड पर्सन, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया लोग आज एक इकट्ठा होके उसके खिलाफ जो हमारा दो बहनों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। और मैं एक दो बातें मणिपुर गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं। क्या मणिपुर गवर्नमेंट, मणिपुर चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह जी, उसको ये पता नहीं है कि वो मणिपुर का केयर टेकर है? क्या परिवार में क्या होता है? बड़ा लड़का होता है, छोटा भाई होता है, बहन होता है, भाई होता है, माँ पिताजी होते हैं। हमारा माँ पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारा भाई बीरेन सिंह जी है, लेकिन वो अपना जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहा है? वो क्या आज मणिपुर का इस बुरी हालत के समय में क्या वो इक्वली एक्सेसिबल है? कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के लिए क्या बीरेन सिंह जी इक्वली एक्सेसिबल है? सोशल मीडिया में हम लोगों ने बहुत सारे वायरल वीडियोस और सोशल मीडिया में हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन ये मिला है कि वो सिर्फ मैतेई समुदाय के लिए एक्सेसिबल है, कुकी समुदाय के लिए वो एक्सेसिबल नहीं है। कुकी रिलीफ कैंप में वो जाता भी नहीं है। ऐसा क्यों करता है? वो एक बड़ा भाई होने के नाते, एक से का केयर टेकर होने के नाते वो ऐसा क्यों नहीं करता है? वो बायस क्यों है? एक बड़ा भाई होने के नाते अपना छोटा भाई लोग, अपना बहन लोग को पूरा बराबर का ट्रीटमेंट देना चाहिए, वो देता नहीं। ऐसा क्यों करता है? मणिपुर लोंग नॉन चिक्लो जोन नीता के पार्ट लो 100 डेज के प्लेंग पो हालादाक सुलुक सोदा के दो दे hem mega chi chai pen chenglok ka chepati pen chenglok muluk lok ki thi rat lok ki thi hadak tribal satum pen chenglok bang pharoi si le kailo sita pinier ni litum theklong lo Prime Minister of India di ka chikrong lo Prime Minister of India Narendra Modi pen thang step nang deng de la penil tum theklong lo Manipur Chief Minister amatame haladak tame thang ta la khei tum han khei ni khei ko an magadu la han peace ke wan je phan ka restore je phan la tum thang ta bor i ami si ke kai thu si patan thong ong la sonak thaksi litum ladak neda chairman Himanta Biswa Sharma tame haladak dam pen sita thang peace ke wan je lam restore je phan thang tai tum theklong li la sila ka condemn phan sin tum dak do pondo la bangso dharna kidunang ko bang ke non head jong itum ke theklor ka phere me bang ke kuki aingjir bang hini tum phan ape ri plok et pen arengang se kepadam la pen la song bong ala dak ke hino tum la ke claim ke hino tum ar ingjir phan towar long dami ka chin nek pon ka hulu pon ilum theklong lo la hai bang ke theklong pesin tum la bang so dharna bang ke ka condemn pan sin tum ke do government totally failure lo la si
Manipur long president rule parjab nang po laso ka demand pansin itum dak pini memorandum ki pi pen chenglok la pen kuki atum engjir pen chenglok kuki rat atum la pen dak kar biang long long kedo a tribes tum an pini tong sekot wang ton ede lo sita birta nang pia tenggelang ngum ta wang bom lo busi nil tum birta long pon lo la pen ong o ke ip kar bia tum la dak APSLC rat tum ta dak dolo la la pirthia dang ta chini lo non ke thek long et lo India a image ke pisun tuk lo pirthiang bong athema kuki Arlo so tom phat aring ang se si perit lo lapen ke kuki tom phan pisung pik lo pithi lo Indian Army apiso aphan anta pa pithi lo lapen ilitung theklong lo Manipur a chief minister ta langdun lor thang ta claim klede ilitum a chief minister Himanto Biswa Sharma ta alang like neda chairman polo alang li hadak dam lo Amit Shah ta home minister alang li hadak dam lo alang li tum hadak dam det pen kahuri ka boy do thumucho ka jeplang apen ilitum a prime minister ta ing samri thang ta nije je arni si non ing koy tari kan se ganing je la potsi nilitum kamatha ba pirthen na kamatha lo ilitum India kedo Mongolian akheyatum angbong kapachi chokra kapi virya phansi alang litum ke klempu elitum matha meme athema hala dakdet kali karbiang long ta elitum tribal atong bong pache chok ologadi tribal tu ange Mongolian akhai sai se gadi la hello lasi elitum phan non kuki dom han lo karbia dom han claim et lo khasi dom han claim lo mara dom han claim lo dimasa dom han claim lo la pason pe chok la pen rengman aga dom han claim lo ante la son tak taksi ili dom han na claim bom yilang la tu